ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कारिका नंबर 32। न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा। Gaudapadacharya concluded by establishing Jagat Mithyatvam. Vaitathyam means unreal. The entire universe, what we are perceiving, is not really born. It is born unreally. It is not really born is equal to it is born unreally. That is called Vaitathyam. That is called Prapanchopashamam. Then what is the relation between this world and that Brahman? We have concluded this world is anatma, mithya, na nirodhaha, na utpattihi, na baddhaha, na muktaha, na sadhakaha. There is no baddha, the bound person, there is no liberated person, there is no creation at all. There is no janma at all, there is no death at all, nothing is there in her. Nothing is there means what is there at all? Only Brahman is there. Atma alone is there. What you are seeing is anatma. Nama, Rupa, Prapancha. Atma is Nami. The world is Nama. Atma is Nami. To which Nami you have given Nama. How many Namas? So many Namas. So many names you have given. Only one Atma. How many names? Thousands, crores and crores of names. Each name has got what? Form. Each name has got form. Each form has got name. Each name has got form. Each form has got name. Nama, Rupa, Prapancha, Jagat. Adyatrayam Brahma Rupam Satyam Sasti Bhati Priyam Brahma Rupam. Nama Rupam Jagat Rupam. Jagat Amsha. Therefore,
Then what is the relation between this anatma and atma? Is there any relation at all? Is there any relation? Atma anatma relation is satya mithya sambandha. Atma satyam, anatma mithya, unreal and real. Atma satya means real. Anatma mithya means unreal. Between these two, there is a relation called mithya sambandha, which is relation is not real. Which relation is not real? That is called mithya sambandha. Satya mithya sambandha, atma anatma sambandha. Atma anatma sambandha is equal to satya mithya sambandha. Satya mithya sambandha means real unreal relationship. There is a relationship between one real thing, one unreal thing. How na? I made a snake. You can see. So, if I see a snake upon this rope, so rope is real, snake is unreal. But there is a relation between the snake and the rope. Okay. There is a relation between the snake and rope. What is that relation? Snake unreal, rope is real. Satyam rajju mithya sarpaha. Satya rajju mithya sarpa sambandha eva atma anatma sambandha. Rajju sarpa sambandhavat. Rajju sarpa sambandhavat, like the relation between the rope and the snake, same way jagat brahma sambandha, atma anatma sambandha. Snake is superimposed upon the rope. Snake is not born, na utpattihi, but appears in front of me. It appears. Snake is born. Now it is born or not? Born. Unreally. Snake is born unreally. But snake is not born really. Really snake is not born. Unreally born. If what is there here? Unreal snake is there. For this unreal snake, what is the adhishtanam substance? Rope. Rajju adhishtana rupa sarpa adhyasaha. Rajju adhishtanam sarpa adhyasaha. Brahma adhishtanam jagat adhyasaha. Nami atma is the adhishtanam, substratum. Nama rupa individuals. Vishesham. All individuals nama rupa is superimposed upon Brahman. Therefore, since there is no utpatti of the snake, there is no need of destruction of the snake. You need not destroy the snake. Why? It is not born. Therefore, na nirodhaha. You need not destroy the snake because it is not born. Why I have to destroy? Therefore, na nirodhaha. Nacha utpatti, since there is no utpatti, there is no nirodha. Since there is no utpatti, I need not run away. I need not run away. I need not frighten of that snake. Are you afraid of the snake? How you are sitting boldly, you see? Are you afraid of the snake? No.
And you are enjoying also now. You are enjoying now. Same way, Jnani also never afraid of this janana, marana, vruddhapyam, sanchita karma, agami karma, prarabdha karma, punarjanma, papam, punyam, swargam, narakam. All these are all not there. Snake is in green color. It is 6 feet. It has rendu kutti, chinna kutti kuda potirukka. Adella irukuma nijama? Sollunga. That snake is slowly disappearing. Its prarabdha karma is gone. Illada snake ku prarabdha karma eppadi irukum? Illada snake ku sanchita karma eppadi irukum? Illada snake ku agami karma eppadi irukum? Illada snake ku janmaye illa, death eppadi irukum? இல்லாத ஸ்னேக்கு ஸ்வர்க்கம் எங்க இருக்கு? ஸ்வர்க்கம்ல போறதுக்கு இல்லைன்னா பாஸ்கெட்ல போறதுக்கு ஒரு பாஸ்கெட் ஏதாவது இருக்க? ஒண்ணுமே கிடையாது. இதெல்லாம் என்னப்பா கதை? என்ன கதை? அத்தியாரோபா. For the sake of student, Shastra comes down to the level of student. What Shastra says? Tasmadva tasmad atmanaha akasha sambhutah ani solli, kadakadaya solli, srishti irukani solli, unaku punyam irukka paapam irukkani solli, adukappuram neenga paapam ella neekanum ani solli, appuram andha punyathinaala neenga swarganikku poganum ani solli, illenna you have to acquire sadhana chatushtaya sampatti and you have to get moksha, you have to get liberation. And then only you can say you are enlightened person, because now you are bound, because you have lot of sanchita karma, moota nanda chonne. Moota mootaya sanchita karma irukku. And the sanchita karma illa irundha unakku moksham varadhu. Adella poganumna neenga nanna swaminiki poi seva pannanum naane sonna. You have to serve your guru, you have to study Shastra sincerely, then only you get moksha. Then Gaudapadacharya says, these are all only adhyaropa, superimposition. Adhyaropa means what? Adhyaropa drishti in artha. Why enna? Student is thinking like that. I have birth, I have death, I have old age, I am very, very limited human being. I have done lot of papa karma. That papa karma should go away. Therefore, I have to do some what? Ilimicha panam mala podu, vetla paka mala podu, and the Swami idi pannu, and the Swami adi pannu, and ella shastrame taught me, and I am doing also, now also I am doing. So, I am Mandukya student da, ஆனாலும் நாம எல்லாம் பண்ணிண்டே இருக்கேன். Shastra says, என்ன பண்றது? Shastra come down to our level. Karuna, out of Karuna. நம்ம அத்தியாரோபம் பண்ணிட்டோம். Shastra also come along with us. How long Shastra can come? One day we have to walk on our own, no? You cannot hold on to a stick and walk all the time. One day you have to throw the stick. Like that pole vault, one person want to jump a long jump, high jump. The high jump, he has to go top with the help of what? Pole vault. And the pole vault, he just go up and jump other side. What this pole vault? What happened? He will carry that pole vault along with him. He will throw it. What is the purpose of pole vault? He has to go up. Without pole vault, he cannot go up. Without going up, he cannot jump other side. So, intelligent person, what he does? Take the pole vault, take the support, and go up and jump that side, leave the pole vault. From there, you should not look at the pole vault. Ayyo, pole vault vittitane, pole vault vittitane, and sollakudadu. என்ன சொல்லணும்? He has to thank to the pole vault. Thank you. என்ன வரும் அங்கே? கோல்டு மெடல். அதே மாதிரி ரிலிஜன், காட், சகுண ஈஸ்வரா, நாம ரூபா, வர்ஷிப்,
33 devatas, 33 varieties of worships, all are like pole vault. Grow, mature, leave the pole vault, say, pole vault is not necessary. Use the pole vault and say, pole vault thevayille nanu muktan da. I am muktan already. But pole vault has helped me, but that is not the ultimate. Should I go and catch hold of the pole vault and hang to that pole vault? Anyone can hang. How long he can hang? Suppose I have come lot of distance because of pole vault. Let me not leave this pole vault. Let me hold it tightly. How long he can hold? Tell me. How long he can hold that pole vault? Is it intelligent way of holding the pole vault? What has to do? Apavadaha. Negate. What negate? All Nama Rupa, Bhagavan, Ishvara also Mithya. Ashay Arumingal, Ishanodayunum, Ashay Arumingal. இப்போ முடியலன்னா பரவாயில்ல, கொஞ்ச நாளைக்கு பண்ணுங்க. அது வரணும். இப்போ விட வேண்டாம் ஈஸ்வரனை. யூ ஹோல்ட் ஆன் டு ஹிம், பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸ்வரா ரியல் நேச்சர். யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேர் ஆஃப் 7th chapter Bhagavad-gita. Para Prakriti, higher nature. Therefore, Gaudapada gives Adhyaropa Drishti. Now what we are having is Vyavaharika Drishti. Apavada Drishti is Paramarthika Drishti. Apavada, negation is from which Drishti? Paramarthika Drishti. This understanding is Paramarthika Drishti. It is this you should not apply in your house with your children, with your family members. You should not apply this Paramarthika Drishti. What Drishti you have to apply there? Vyavaharika Drishti. Vinayak Chaturthi enna pannanum? Kodakattai pannanum. Krishna Ashtami enna pannanum? Murukku chidai pannanum. Sri Ramanavami enna pannanum? Panakam vadapappai pannanum, saapannum. Idella vendan sollakudadu. Idella only understanding level. Apavadaha na nirodhaha na cha utpattihi. Now he says na baddhaha na sadhakaha. Therefore I need not afraid of the snake. Illada paamu patti bhayapadanama venda. But janmaye illadambodhu naan atmava irkumbodhu how can I am be bound? By what I am bound? Tell me now. By what I am bound? To whom limitations are there? Where is parichinnatvam, finitude? To whom it is there? Enakku anna. In the enakku yaru? Endha enakku? Body mind ka? Atma ka? Body mind is inert jadam. It cannot have punya papa. It cannot have limitation. It cannot have parichinnatvam. It is a matter. It is a bundle of chemicals. Chemicals can have chemicals can have magnesium, phosphate, copper, all iron, all elements are there, 5 elements. Can they have baddhatvam or muktatvam? Can they have any finitude, punya, papa? Can they go to Swarga? Is it necessary for them to go to Swarga? Body mind is made up of flesh, blood, bones, full of chemicals. Other chemical imbalance vanda, doctor gives medicine to this body. But Turiya Atma is ever muktaha, ever free. It is Amrita Swarupam. It is birthless, deathless. Nothing can touch the Turiya Atma. It cannot be bound. It is already muktaha. It is ever mukta Swarupam. Satchit Jnananda Swarupam. This one the chemicals, that one ever free. This is never free. It is full of problems. Then who is having punya papa? Tell me now. ஆத்மாக்கு புண்ணிய பாபம் கிடையாது, கெமிக்கல்ஸுக்கு புண்ணிய பாபம் இருக்க முடியாது. இப்ப புண்ணிய பாபம் யாருக்கு இருக்கப்பன்னா இந்த பிரமக்கு தான் இருக்கு. நான் இந்த உடம்புங்கிற பிரம ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா, அந்த எண்ணம் தான்.
And the wrong notion, vritti rupena, that is called mistake. ஒரு thought, just thought, I am a human being, I am a female, I am a male, I am a mother, I am a father. இந்த thought தான் பண்றது வேலையெல்லாம். அந்த wrong notion கரெக்ட் பண்ணணும். அது பண்ணிட்டான்னு as though முக்தி மாதிரி சொல்லியிருக்கோம், அவ்வளவுதான். அந்த விருத்தி என்ன பண்றது? நான் ஆத்மா, துரிய ஆத்மா, எவர் ஃப்ரீ. I thought I am body mind, I thought I am bound, therefore I want to get mukti. இந்த wrong notion வந்து வெளியில வருதுதான் as though முக்தி. இப்ப நிஜமா முக்தி வந்ததா? நிஜமா பாவம் போகணுமா சொல்லுங்க. இப்போ this snake has to go. இப்போ இருந்தா கூட after seeing it rope as rope, this is only rope, nothing can be done, no? It cannot touch me. Can you see snake again? Suppose you see also, can it disturb you? Similarly, after jnanam also you see nama rupa prapancha, it is nice to enjoy, no? கொஞ்ச நேரம் விளையாடிக்கலாம், குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு விளையாடிக்கோன்னு சொல்லிடலாம், இது போதும். ஓகே. So therefore, this is called Satya Mithya Anrita Satya Anrita Sambandha relation. So Satyam Mithya Tucham. மல்லி ஒரு வாட்டி ஞாபகம் படுத்துறேன். 3 ஸ்டோரிஸ் சொன்னாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? காதுல ஒரு பூச்சி, அப்புறம் ரேட்டு ஸ்டோரி, அப்புறம் கவு ஸ்டோரி, கவுன் டை பண்ற ஸ்டோரி. 3 ஸ்டோரி சொன்னேன், அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து சத்தியம், துச்சம், மித்யா, 3 orders of reality. Satyam means what? Ever existent. 3 periods of time it exists only one thing, that is Brahman. Tucham never exists, totally non-existent. What is example? Muil kombu. Okay. Horn, rabbit horn, never non-existent. Or human horn வச்சுக்கோங்களே. நமக்கு ஹார்ன் கிடையாதுன்னா எப்போ இல்லை நமக்கு ஹார்ன்? பாஸ்ட்லயா, பிரசன்ட்லயா, ஃபியூச்சர்லயா? எப்பவுமே கிடையாது. நமக்கு ஹார்ன் அன்னது கிடையாது. ஸோ திரிகால அசத்துவம், திரிகால பிரம்மன், திரிகால சத்துவம். வாட் அபவுட் மித்யான்னா, இருக்கு ஆனாலும் நிஜமா இல்லை, இருக்கு ஆனாலும் நிஜமா இல்லை, தோற்றம். எப்படின்னா நம்ம கயிறு பாம்பு மாதிரி. புரியறத? வியாவகாரிகமா இருக்கு, பாரமார்த்திகமா இல்லை. இப்ப நம்ம வியாவகாரிகமா இருக்கோமோ இல்லையோ? இங்க அகங்கார திருஷ்டியா, சரீர திருஷ்டியா, மனஸ் திருஷ்டியா, நாமரூப திருஷ்டியா, we are all here. So we are all here is totally real or totally unreal? It is neither totally real, not totally unreal. It is partially real. புரியுறதா? புரியுறதா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா பாருங்க. இன்னும் ஒரு டெக்னிக்கல், இது அதை விட ஒரு டெக்னிக்கல் என்னன்னா, in this ஸ்லோகா அயம் கல்பிதா அசத்பிஹி பாவைஹினர். This self is mistaken. Rope is mistaken as what? Snake. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும். ஓகே, இந்த சான்ஸ் வராது. ஓகே, the self is mistaken as nama rupa. Human beings, plants, animals, insects, birds, trees, so many nama rupa it is superimposed as self is. Nama rupas are imposed upon self, just as the snake is superimposed upon the rope. That is the meaning. Ayam kalpitaha asadbihi bhavaihi. Asadbihi bhavaihi means the false. Asat and false, unreal. By unreal, bhavaihi means products, nama rupas, all individuals. Vishesha satta anardham. Nama rupas, dvaitam anardham. Dvaita prapancha, duality. What are all superimposed upon the rope?
Mala is superimposed, snake is superimposed, pipe is superimposed, water stream is superimposed, bhoot chidram is superimposed, stick is superimposed, so many superimposed. இதே கயிறு எடுத்துட்டு இப்படி போட்டான்னா ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரீம் மாதிரி இருக்கும். பாவை in different forms. Similarly, putra, mitra, putri, pati, patni, all relations, எல்லாமே superimposed. Upon whom? Brahman. Who is that Brahman? நானே தான். என்ன மேல நானே superimpose பண்ணிக்கிட்டேன். என்ன மேல என்ன? இது என்ன? இது என்ன என்ன? என் மேல என்ன? இது துரிய ஆத்மாவா இல்லைன்னா அகங்காரமா? துரிய ஆத்மா. துரிய ஆத்மாவாக இருக்கின்ற நான் everywhere I am pervading, but all namas I have superimposed. When I see my husband or my son, daughter, what am I seeing really? Turiya Atma only. Turiya Atma with what? Dressed with Stula, Sukshma, Karana Sariram. Husband is nothing but dressed Turiya Atma. With what dress? And 3 types of dress. Enna dress? Stula Sarira dress, Sushma Sarira dress, Karana Sarira dress. Husband, Turiya Atma. You cannot call, my dear Turiya Atma, you cannot call. Similarly, they are also superimposing us. No? Husband also thinking, my patni anna enna patni pavam. In the patni vande Stula Sariram, Sushma Sariram, Karana Sarira patni, nothing but Turiya Atma. Once you miss this Turiya Atma, you take Namarupa. In the Namarupa related Namarupa. My car, my house, my children, my office, my position, my property, my bank balance, my mutti vali, my back vali, எல்லாமே வந்துடும். எனக்கு ப்ராப்ளம்ஸ், இந்த உடம்புக்கு இருக்க ப்ராப்ளம், இந்த உடம்புக்கு சம்பந்தமான இருக்கவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ். Either I enumerate all these things or I enumerate others' problems. What is my job? Tell me. Turiya Atma, பாவம் இதே வேலை Turiya Atmaக்கு. அதுதான் பாவைஹி அசத்பிஹி. All these நாமரூபாஸ் are real or unreal? Unreal. அது தெரியல. இது தெரியறது சுவாமினி. கயிறு தெரியறது, இது அன்ரியல்னு தெரியறது. பாம்பான நினைக்கிறது அன்ரியல்னு தெரியறது. இது தெரியலையே என்ன? இது தெரிஞ்சா நீங்க கிளாஸுக்கு வர வேண்டாம். If you know this, you need not come to the class. You have come here to know this only. இது தெரியாதனாலதான் துக்கம் வருது. துக்கத்துக்கு காரணம் இதே இதுதான். துக்க நிவர்த்திக்கு what? No other solution. நாட்டு எலுமிச்சப்பழம் மாலை, வெத்தலைப்பாக்கு மாலை, அந்த பொண்ணு இந்த போட்டு அதெல்லாம் அத்தியாரோபந்தான். ஒரே ஒரு அபவாதம் ஃபைனல். எஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் அன்ரியல். மை பிரம்மா. அதுதான் மிஸ்டேக்கன் அர்த்தம். கல்பிதா. கல்பிதான்னு என்ன? சங்கராச்சாரிய ரைட்ஸ், மனசா மானச கிரியா விகாரஹா. This is only your mental modification. In the vritti form it arises. This is my, I am the body, a vritti. He is my husband, is a vritti. She is my daughter, vritti. This is only thought modification. She is not well, she is not well, he is good, he is bad. All these are vrittis, nothing but thoughts. A conglomeration of thoughts, a group of thoughts, a bundle of thoughts undergoing changes violently. The vikara, kalpitahana, manasika vyaparaha, modification in vritti rupena, thought form. Advayena eva, as well as for the non-dual substratum. Advayam means non-dual. Non-dual opposite என்ன? Dual. From dual standpoint only the word non-dual is relevant, isn't it? Since so many namarupas are there, dvaitam is there, I am seeing, இதெல்லாம் துவயம். துவயம் என்ன? 2, 3, 4, 5, 10, அப்படியே துவைத்தம் துவைத்தம் துவைத்தம். From this standpoint, Turiya Atma is Advayam.
இதெல்லாம் நாமரூபம், துவைத்தம், dvayam, duality. From this standpoint, what I say, this is Atma is non-dual. If these are all falsified, now the snake is falsified. Now what I am saying, this rope is the adhishtanam for the snake, I said. Rope is the adhishtanam, substratum. Rope illenna பாம்பு இருக்க முடியாது. அதனால rope is the adhishtanam, காரணம் சொன்னான் இல்லை. இப்போ rope is, we have seen mala, rope and stick, water stream, so many errors. All these errors ku or adhishtanam rope. These are all dual. Ede mala, snake, idella duality. Non-dual is what? One rope. Non-dual is one rope. From all snake, mala, from the duality standpoint only, what I am saying, this is non-dual. So rope is one. These are errors are many. இந்த நான் டுவல்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன? இதெல்லாம் டுவாலிட்டி பார்க்கறதுனால நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ டுவாலிட்டி கிடையாது, இருக்கிறது ஒன்று நான் டுவல். நான் டுவல் வேர்ட் ஐ யூஸ். இந்த நான் டுவல் வேர்ட் இஸ் ரிலவெண்ட் ஃப்ரம் வாட் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்? Duality standpoint. From duality standpoint, these are all unreal. I use non-dual. Brahman is real. Once these are all unreal, this mala, snake, எல்லாமே unreal ஆனதுக்கு அப்புறம் பாம்பே இல்லை, மாலா இல்லை, வாட்டர் ஸ்ட்ரீம் இல்லை, எல்லாம் பொய் ஆனதுக்கு அப்புறம், is it necessary for me there is only one rope, non-dual rope alone is there necessary to say? தெரிய வேணுமா? தேவையா? அந்த நான்-டுவல் ஒரே ஒரு ரோப்பு தான் இருக்க சத்தியம்னு சொல்றதுக்கு எதுக்காக சொல்றேன்? இப்போ அதெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்றதுக்காக நான்-டுவல்னு யூஸ் பண்ண. அது என்ன பொய் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த நான்-டுவல்னு சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட், இஸ் இட் ரிலவெண்ட் நவ்? நான்-டுவல் ரோப் ஒன்லி இஸ் தேர் அன்னு சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் அப் டு வாட் டைம் இட் இஸ் ரிலவெண்ட்? Until I negate all errors, duality. After negating them, this is non-dual and சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை. இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் நான்? அதெல்லாம் நீக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் போய் இது ஒண்ணுதான் சத்தியம் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் இது அத்வயம், இது நான்-dual அన్న ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையே இல்லை. That is what he says. Advayena eva, as well as for the non-dual substratum also, that non-dual and the word also superimposed upon what? Brahman. Brahman is Advaitam. Brahman is Advaitam. அப்படி என்ன அர்த்தம்? World is Dvaitam. From world standpoint only, Brahman is Advaitam. Advaitam என்ன? One. World is என்ன? Many. Nama Rupas. Nami one. Namas, Nama Rupas unreal and சொன்னதுக்கு அப்புறம் நாமி ஒன் అని சொல்லணுமா? தேவையா? நாமி பிரம்மன் ஒன், அத்வைத்தம். அத்வைத்தம்னா நாட் மெனி. அந்த நாட் மெனி అని எதுக்கு சொல்லணும்னா, இதெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்றதுக்காக அத்வைத்தம்னு சொல்றோம். பிரம்மன் அத்வைத்தம் கூட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Brahman is what? என்ன பிரம்மன்? என்ன பிரம்மன்? என்ன பிரம்மன்? என்ன இருக்கிறது ஒரே பிரம்மன் தான். அத்வைத்தம், அத்வைத்தம் கூட வியாபகாரிகமான வேர்டு. புரியறத? அத்வைத்தம் అని கூட சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை. அசல் எதுக்காக சொல்றோம்னா, நீங்க மெனி பார்க்கறதுனால, பொய்யானது பார்க்கறதுனால அதெல்லாம் பொய், இருக்கிறது ஒரே ஒரு அத்வைத்தம் பிரம்மான்னு சொன்ன உனக்காக. இங்க அத்வைத்தங்கிற வேர்டு கூட தேவையில்லை, பிரம்மனுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. அப்போ அத்வைத்தம் பிரம்மாங்கிறதுல எது சத்தியம்? பிரம்மன் இஸ் சத்தியம், அத்வைத்தம் மித்யதா. அந்த வேர்டு கூட வாச்சாரம்பணம், இட் இஸ் நாட் நெசசரி. ஓகே, அதுதான் he says. ஒரு வெரி வெரி டெக்னிக்கல் வேர்டு. இது சொல்றதுக்கு நான் 4:30 மணிக்கு இருந்து உட்கார்ந்துட்டேன். உங்களுக்கு எப்படி சரி இது சொல்லணுமா வேண்டாமா லாஸ்ட் வீக் சொல்லலை நான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம்.
கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டான். இன்னைக்கு மல்லி படித்து பார்த்தேன், எப்படியாவது உங்களுக்கு சொல்லலாம், கஷ்டமானது ஆனாலும் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்லிட்டேன். கிளாஸ் இது, லெக்சர் இல்லை. நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிரம்மன் இஸ் நான் ஜுவல் ஆஸ் சாமானிய சத்தா. சாமானிய சத்தா என்னன்னா ஈஸ்னஸ். ரோப் ஈஸ், அந்த ஈஸ்னஸ் இஸ் சாமானிய சத்தா. பிரம்மன் இஸ் நான் ஜுவல் ஆஸ் சாமானிய சத்தா. இது ஜெனரிக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். சாமானிய சத்தான்னா இருக்கு, பிரம்மன் இருக்கு. சாமானிய சத்தான்னா ஜெனரிக் எக்ஸிஸ்டன்ட், ஜெனரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இண்டிவிஜுவல் நாம ரூபாஸ், நாம ரூபா விசேஷாக, ஸ்பெசிபிக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், specific nama rupas. From that standpoint only, what I say, Advaitam Brahma. Individual and Visheshaha. Nama rupa, specific existence, Vishesha satta. Individuals nama ella setita, individuals, Visheshaha. Entire Namarupa Prapancha is called individuals. All individuals put together Visheshaha. Each individual is called Visheshaha. Then Samanyam, Advaitam, this is Samanya Satta. Idella Vishesha Satta and Cholram. Samanya Satta and Vishesha Satta. In the Samanyam angara word, to exclude what? To exclude what? Vishesha. Vishesha means what? Specific. Specific adjective, specific ella idella poyi irukkiradhu ore oru samanya satta. And the easiness is the correct. Easiness is only correct. That is samanya satta. In the samanya satta, generic existence also from the standpoint, relative standpoint of Vishesha satta. The Vishesha satta ve poyyaham bodu Samanyam angara word, Advaitam angara word. Is it relevant? No. Therefore, Samanyam, Advaitam is also from the Vyavaharika standpoint. Puriyarada? Samanya Satta or Advaitam, all these words are also Vyavaharika words. Therefore, non-duality is a relative word. Non-duality is a relative word from the standpoint of duality. From the standpoint of duality only we use the word non-duality. Therefore, Brahman is non-dual statement is also a relative statement. Vyavaharikam, not paramarthikam. In Sanskrit, what you have to say? Nissamanya Vishesham Brahma. Nissamanya Vishesham Brahma. Nissamanyam, it is neither general nor specific. Nissesham. Nirvishesham non-specific. In the Nissamanyam and the Nir and the Samanyam, Visheshathiki Stethikanam. Samanyam angaradhi, விசேஷம்ங்கிறது இது எல்லாமே பிரம்மன்ல கிடையாது. விசேஷம் நெகேட் பண்றதுக்காக தான் சாமான்யம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். மைக் இஸ், டெஸ்க் இஸ், ஃபேன் இஸ், லைட் இஸ், அந்த ஈஸினஸ் எல்லாம் சாமான்யம், சத்தா, ஜெனரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், ஆல் திஸ் நாமரூபா ஃபால்ஸ். இதெல்லாம் ஃபால்ஸ் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த ஈஸினஸ், சாமானிய சத்தான வேர்ட் ஆல்சோ இர்ரிலவெண்ட். ஓகே, இப்போ புரியலன்னா கூட பரவாயில்ல, நீ எழுதி வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் புரியும். ஓகே, அதை படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாச்சு. இவ்வளோ சொல்லிதான் ஆகணும், எனக்கு என்ன எப்படியான புரிஞ்சுக்கிட்டோம், புரியாட்டாலும் கூட சொல்லிடுவேன் நான், நிச்சயம் பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ நிஸ்சாமானிய விசேஷம் பிரம்மா. இந்த நிஸ் என்னது சாமானியத்துக்கு போவோம், விசேஷத்துக்கு. நிஸ்சாமானிய விசேஷம் பிரம்மா ஒரே சென்டென்ஸ். ஓகே, தென் பிரம்மன் இஸ் நெய்தர் சாமானிய அத்வைத்தம் nor Vishesha individual. Brahman is neither Samanya Advaitam nor Vishesha individual. Samanya Advaitam Paramarthika Drishtindi.
விசேஷ இண்டிவிஜுவல் இஸ் வியாபகாரிக திருஷ்டி. இதுவரைக்கும் சொல்லிட்டேன் நான். இப்போ என்ன சொல்ல போறேன்? இந்த விசேஷம்ங்கிற இண்டிவிஜுவலும் வியாபகாரிக்கம் தான். இந்த சாமானியம் அத்வைத்தங்கிறது கூட டீச் பண்றதுக்காக யூசிங் வேர்ட்ஸ். தட்ஸ் ஆல். For teaching sake we use the word, some terms. This is samanyam, it is general existence, easiness is common in everything. இதெல்லாம் சொல்றதுக்காக சொன்னேன். நிஜமா பிரம்மன்ல சாமான்யம்ங்கிறது இருக்க, அத்வைத்தம்ங்கிறது இருக்க கிடையாது. So therefore Brahman is non-dual statement, is also a relative word. Nissamanya vishesham Brahma. Brahman is neither samanya advaitam nor vishesha individual. So Dvaitam standpoint only, Advaitam word. From Dvaitam standpoint only, Advaitam word we have to use. Once Dvaitam is false, unreal, is Advaitam word is necessary and not necessary. So Vishesha Vastu Rupena, Samanya Satta Rupena, Atma is visualized. We are seeing what? Atma சாமானிய சத்தா ரூபேண ஜெனரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், ஈஸினஸ் பார்க்கறது. அப்புறம் நாம ரூபமா பார்க்கறது. எப்படி? மைக் ஈஸ், டெஸ்க் ஈஸ், ஃபேன் ஈஸ், உமன் ஈஸ், ஸ்டூடெண்ட் ஈஸ், சிக்ஷா ஈஸ், குரு ஈஸ். மை குரு ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ரம் வாட் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்? நீங்க இருந்தாதான் எனக்கு குரு ஸ்டேட்டஸ். நான் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் so the guru status is irrelevant. Guru status is a standpoint, from the standpoint of the student. From you, when you stand in front of your husband, are you a student? So student is relevant as long as you are in the class. When you look at Swamini, immediately you become a student. The standpoint. Swamini, Guru Swamini சொல்லுவோமா என்ன? குரு சுவாமினி எப்படி ஆக முடியும்? குரு இஸ் நாட் ரிக்வயர்டு பிகாஸ் இட் இஸ் irrelevant because no student is there surrounding. சுவாமினி அவ்வளவுதான். ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா குரு. ஆல் நாம ரூபாஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ். அதுதான் சாமானிய சத்தா ஆல்சோ ரிலேட்டிவ். விசேஷ வஸ்து ரூபேண சாமானிய சத்தா ரூபேண ஆத்மா we are seeing now. Okay. Between these two, what is best? So he says, second line you see, bhavaha advayena eva. Bhavaha means the false objects also exist. Bhavaha, false objects also exist. Where? Advayena eva. Without Advayam Brahma, where is this false Nama Rupa? Without this rope, snake can exist? No, it cannot exist. The rope irukkanumanna enna irukkanum? Snake irukkanumanna enna irukkanum? Rope irukkanum. Adhe madri bhavaha, all nama rupa, entire universe, ocean, moon, sun, trees, plants, எத்தனை நாம ரூபம் இருக்கோ அத்தனை நாம ரூபம் resting upon whom? Advayam Brahma. Advayam Brahma. All objects, bhavaha, exist in the form of what? Non-dual self only. Snake, mala, bhuchidram, water, all exist in the form of இது சொல்லுங்க, ஈஸியா சொல்லலாம். ஓகே, ஸ்னேக், மாலா, பூச்சித்ரம் and water stream, all are existing in what? In the rope. Correct? Bhavaha rajjau. Adide Shankaracharya writes in his Bhashyam, that word I will read. Bhashyam word, how beautiful he says. Sada eka swabhavopi san tej api pranadihi bhavaha advayena eva vikalpitaha. Sadaha ekarupaha san atma advayaha bhavaha aneka bhavaha kalpitaha. What are they? Prana, manas, manomaya kosha, annamaya kosha, vijnanamaya kosha, anandamaya kosha, all are superimposed.
பிராணாதிபிஹி பிராணாதிபாவாக அத்வயேன ஏவ கல்பிதாக. என்ன, வித்தவுட் ரோப் ஸ்னேக் cannot exist. அதே மாதிரி வித்தவுட் ஆத்ம துரியம் these bhavas can exist. Pati cannot exist, patni cannot exist, putra cannot exist, putri cannot exist. That's what he said next words. Nahi niraspada kachit kalpana upapadyate. அந்த சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் இருக்கணும். அது இல்லாமலே சூப்பர் இம்போஸ் பண்ண முடியாது. நீங்க இப்போ ரோப் இல்லாமலே நீங்க ஸ்னேக் பாருங்க. நிஸ்சாமான்யம் சர்ப்பஹ திரஷ்டும் சக்கியதே ரஜ்ஜும் வினா. வித்தவுட் ரோப் கேன் யூ சூப்பர் இம்போஸ் த ஸ்னேக்? ஏதாவது சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ இருக்கணும், சரியானது இருக்கணும். அதஸ்மின் தத்புத்தி. இருக்கிற ஒரு விஷயம் வேறாக பார்க்கறது, இருக்கிற ஒரு விஷயம் வேறாக பார்க்கறது தான் அத்தியாசா, சூப்பர் இம்போசிஷன். அதஸ்மின் தத்புத்தி. அதஸ்மின் என்ன, பாம்பு இல்லாத இடத்தில், ரஜ்ஜு இருக்கிற இடத்தில் பாம்பு பார்க்கறது அதஸ்மின் தத்புத்தி. பாம்பு இல்லாத அதஸ்மின் தத்புத்தி, பாம்பு புத்தி. இந்த பாம்பு இல்லாத இடத்துல பாம்பு புத்தி பார்க்கணும்னா அங்க ஏதாவது இருக்கணும். என்ன இருக்குங்க? ரோப். அதே மாதிரி பாவாகா கல்பிதாக. அந்த கல்பனை பண்றதுக்கு யாராவது இருக்கணுமே. யாரு மேல கல்பனை பண்ணிருக்கோம்? என்ன மேலதான் கல்பனை பண்ணிருக்க. என்ன மேல என்ன யாரு? ஆத்மா துரிய பிரம்மன் மேல என்னை நான் அந்த ஸ்டூடெண்டா பார்க்கறேன், இந்த ஸ்டூடெண்டா பார்க்கறேன், இந்த ரூபம்ல பார்க்கறேன், அந்த ரூபம்ல பார்க்கறேன். ஒரே ஆத்மா தான். புரியறத? புரிஞ்ச நல்லது, புரியாட்டாலும் புரியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா. தஸ்மாத் அத்வயா சிவாஹ. therefore advayam alone is mangalam. The last statement also note பண்ணிக்கோங்க. Between these two advaitam is great, he says. Between these two, dvaitam and advaitam. Dvaitam is superimposed on advaitam. Therefore between these two, which one is best? Dvaitam best, advaitam best? Advaitam. Adiki Shankaracharya writes another sentence, beautiful sentence. Kalpanavasthayam api advayata shiva. Kalpanavasthayam api, in superimposition also. Oh, இங்கேதா இருக்கு. இன்னைக்கு நைட்டுக்கு இதுதான் கனவுல வந்துடும். So put kalpana. So I have superimposed a snake on the rope. If I see the snake, I have to run away. I am afraid of. I get sweating and lot of fear comes. If I see the rope, no bhayam. இப்போ ரோப் பார்த்த அபயம், பயம் இல்லை. ஸ்னேக் பார்த்தா பயம் இருக்கா? இப்போ இது மேல இது சூப்பர் முப்பதும் போது ரோப்பா பார்க்கறது மங்களமா இல்ல ஸ்னேக்கா பார்க்கறது மங்களமா? ஏன்னா ரோப்பா ஸ்னேக்கா பார்த்தான்னா ஓடி போகணும், பயப்படணும். அதே மாதிரி இந்த ஹோல் கல்பனா பிரபஞ்சத்தை பிரம்மமா பார்த்தா நமக்கு மங்களம். இல்ல தனித்தனியா நாம ரூபமா பார்த்து என்னோட பொண்ணு இப்படி பண்ணிட்டா, பையன் அப்படி பண்ணிட்டா, ஹஸ்பண்ட் இப்படி பண்ணிட்டா, மாமியார் அப்படி பண்ணிட்டா, இப்படியே பார்த்துட்டா தனித்தனியா நாம ரூபமா என்ன பிடிச்சு ஓடி போலான்னு தோணும். சுவாமினி என்ன எங்க ஓடி போறேன்? Where you want to run away from problem? See the Brahman. If you see Nama Rupa only, amangalam. Amangalam na dukkham. What he says, kalpanavasthayam api advayata shiva. Advayam pata mangalam. Kalpana evatu ashiva. Kalpana panditanna ashiva. Enna dukkam. Depression, suppression, all will come. He gives example beautifully. Rajjuhu sarpadivat trasadi karinyaha ta advayata abhayaha. If you see the snake, trasa, bhayam will come. Trasadi karinyam, it is the cause of fear. Idella padichandukku appuram dhaan indha rope padina. What time I did this, Morning at 5 o'clock.
ஆமா, இது படிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கணும்னு ரஜ்ஜுஹு சர்ப்பாதிவத் ரஜ்ஜு பார்த்து கயிறு பார்த்து சர்ப்பமா நினைக்கும் போது திராசகாரிண்யான்னாரு. பயக்காரணம். பயம் என்னது? மங்களமா அமங்கலமா சொல்லுங்க. எனக்கு மரணம் இருக்கு, எனக்கு ஓல்டேஜ் வருது, எனக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளமா இருக்கு, அது இருக்கு, இது எல்லாம் மங்களமா? அதுக்கு ஏதாவது தோரணம் கட்டுவோமா? கோலம் போடுவோமா? ராசாதிகாரிண்யா அத்வயதா அபயாக. If I know I am Turi Atma, abhayam pratishtham vindate adhaso bhayangato bhavati. If I see duality, fear. If I see non-dual Brahman, see means what? I recognize I am Brahman. What I see is Brahman. But Nama Rupar, Nam ke Vasti. All problems will be there in the Nama Rupa, bound to be there, but they cannot touch the Atma. Ataha Saiva Shiva, Sahayeva Shiva nar. Advayam Brahma alone, Shivaha nar. Appa, I am very happy now. Shiva na enna artham parunga? Mangalam. Shantam Shivam Advaitam Chaturtham Manyante Sa Atma Savigneyaha. Enge? Mandukyopanishad mantram, 7th mantra, 34th Karika. Natma bhavena nanedam na svenapi kathanchana na pruthak kinchit iti tattvavido viduhu. So all this Advaitam, Dvaitam, Samanyam, all these words only for teaching purpose, they are all used. Turiyam also only for teaching purpose. Atma angrada also teaching purpose. Brahman angra word also teaching purpose. Then what for all these words? Ungalku puriya vekkணுமே. Veda has to use umpteen words. Then what remains in it? The observer, I, who is the awarer. Awareness remain. I am, avladha, full stop. I am, that's all. Adikappuram enna sonnanu? What? கயிறு கயிறு இல்ல, பாம்பு. நான் ஐ ஆம் சொன்ன கயிறு. ஐ ஆம் a human being, I am a woman, I am a mother, I am a father, I am a brother, I am a sister சொல்லிட்டே போலாம், டைம் முடிஞ்சு போயிடும். அது எல்லாமே என்ன? துவைத்தம். அதெல்லாம் பய காரணம். Therefore, now tell me, is there problem in the world? Is there problem to me now? To ourselves we have to ask. Problem is you, solution is you. Enlightened mind is a lightened mind. எங்கப்பா ப்ராப்ளம் இருக்க? சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமா, டிப்ரெஷனா, மெடிக்கேஷன்? அதுக்காக எங்க அஜ்ஞானம்? ஆல் ignorant people are all சொல்லணுமா? டேஷ் டேஷ் டேஷ். All ignorant people are nothing but all ignorant people. Who is sane in this world? Jnani mattumda. Swamini, இத்தனை பேர் அஜ்ஞானம் இருக்க முடியுமா? இத்தனை பேர் உலகம் ஃபுல்லா அஜ்ஞானத்துலதான் இருக்க. சங்கராச்சாரியர் சொன்னார், ஹோல் வேர்ல்ட் is a mental hospital. Whole world is mental hospital. ஏன்னா, how can you see chemicals as real? Is it not mental? Come out of that. Come out of that. So what? If you come out of, you are blessed. You are free. You can enjoy the whole glory, vibhuti, samastha prapancha. That is why this is the land of seers, jnanis. Not seekers only. Seekers have to become seers. Not becoming, I am a seer. Now what he says here, idam nana
Atma bhavena na. This plurality. Iti idam nana. Nana nana. Nana amma alla kadiyadinga. Nana anna manifold ways. Plurality. Idam nanatvam atma bhavena na siddhyati. It is not identical with the self. Does not exist reality as identical with the self. Here, three statements. Is this nana plurality is identical with the self, or different from the self, or part of the self, is the question. Three questions. Is this nanatvam, plurality, dvaitam, is identical with advaitam, number one, or this dvaita nanatvam is different from advaitam, question number two. Is this nanatvam, dvaitam is different from advaitam, Brahma? First question is what? Is it identical with Brahman, Turiyatma? Third question is what? Is it part of advaitam, Brahma? This nanatvam, dvaitam, plurality is part of Brahman. Mood question. Okay. Is it correct? Now tell me, is this snake is identical with a rope? Question number one. Is this snake is different from the rope? Question number two. Is this snake is a part of the rope? Question number three. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே, இதை எடுத்துருக்கோம். Gold chain, ring. But chain is there. Is this chain, gold chain, is this chain is different from the gold? First question is what? Identical. Is this chain is identical with gold? Question number one. Is this chain is different from the gold? Question number two. Is this chain is part of the gold? Which one is right? Which one is right? அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கிறார் யாரு? கௌடபாதாச்சாரியா. How you have to see? This plurality does not exist really as identical with the self. Number one, answer. It cannot be identical. I will give later further explanation. First word to word meaning I am giving. This plurality, nanatvam, does not exist really as identical with the self, nor does it exist at all independently, differently. Second question answer. Nor it exists differently, independently, separately from the Advayam Brahma. Nothing exists as different from the self or identical with the self. That total answer. Nothing can exist either identical nor different from the self. அது இல்லைன்னு சொல்றேன், இது இல்லைன்னு சொல்றேன், மாதிரி என்னதான் இருக்குன்னு. அப்புறம் மூணாவது கொஸ்டின் பூர்வபக்ஷி ஆஸ்கிங், அப்போ பார்ட்னு வச்சுக்கலாமா? பார்ட் கூட முடியாது. It is also not possible. Therefore he says, apruthak iti tattvavidaha viduhu. It is pruthakanna different, apruthakana identical. Pruthakanna differently existing, pruthak. Apruthakana not differently existing but identical. அப்புறம் இல்லைன்னா pruthak apruthak ரெண்டு வச்சுக்கலாமா? பார்ட் நீங்க சொல்லணுமா? பிரம்மன்ல பார்ட்டும் கிடையாது. பிரம்மன் இஸ் நாட் ஹேவிங் பார்ட். திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பிரம்மன். அப்படி சொல்லலாமன்னா அப்படி சொல்ல முடியாது. அப்புறம் என்னதான் சொல்லணும்னு ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாமலே பண்றேளே என்ன தானே காமிச்சான். See, chain is not identical with the gold. It's not identical. Chain shape is different, gold shape is different. Chain is not identical with the gold. Chain is different from the gold? Not different from the gold. Chain is part of the gold? You cannot say part. But enna?
Mauna Vyakhya, Pesade. Anirvachaniyam. Inexplicable. It is inexplicable. You cannot say it is identical, you cannot say it is different, you cannot say it is a part. Then what to say? Don't say anything. You need not say anything. You need not say anything. That is what? Inexplicable. Anirvachaniyam. You cannot talk, you cannot categorically. World is different from Brahman, you cannot say. World is identical with Brahman, you cannot say. World is part of Brahman also, you cannot say. Then onnume solla vendama. Yato vacho nivartante aprapya manasa saha. Words cannot describe what is this world. It is anirvachaniyam. Even scientists also cannot talk about this. What is inexplicable. More in the next class. Purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnamevavasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.